Guten Tag. Ja, wir machen weiter mit Lektion 8. Wir machen weiter mit Lektion 8. Ja, gestern haben wir Adjektive gelernt. Adjektive gelernt und Gegenteil. Gegenteil, das Gegenteil, die Gegenteile is the opposite part actually, or the opposite, Gegenteil. Das Gegenteil, die Gegenteile is the opposite. With adjectives, that is mit Adjektiven, with adjectives, mit Adjektiven, können wir, what is the role of an adjective? What is the function of an adjective? Swati, yeah? Describes the qualities of the noun or describes the noun, yeah. So, what is to describe? Beschreiben. Mit Adjektiven können wir Personen oder Sachen, Sache, thing, die Sache is a thing. We've done the word, right? Sache, yes or no? Yeah. Mit Adjektiven können wir Personen oder Sachen beschreiben. Ja? Mit Adjektiven können wir zum Beispiel hier haben wir eine Wohnung. Mit Adjektiven können wir die Wohnung beschreiben. Ist klar? Können wir beschreiben, die Wohnung beschreiben. Und das Gegenteil, die Gegenteile ist Opposites. Teuer, Gegenteil, billig. Klein, groß. Leise, laut. Dunkel, hell. Weit weg, in der Nähe. In der Nähe. Yeah, we had it in the morning, so I am saying about Ethnic Dressing Day. Heute sind viele Studentinnen ethnisch gekleidet. Gekleidet, Kleidung, Kleider, clothes, Kleider, clothes. Gekleidet is dressed or clothed, yeah. Ethnisch gekleidet, yeah. So, Studentinnen, capital I in the middle of a word. Can you think why it is written like that? It's because there's two separate nouns which they've been put together. Which two separate nouns? Student and innen. Like student and innen are two separate nouns. No. which have been put together. They are two separate nouns, but this thing is that I mean, you are a student and you are also a student. Okay. Lalita ist Studentin, Anshul ist Student. So for the same student, we have in German two different words for masculine and feminine, student and Studentin. So when I say today students are dressed ethnically, I am using a general plural students. In English, I don't need to distinguish the gender. But in German, when I say Studenten, it's the plural of the masculine actually. Okay, and Studentinnen is the plural of the feminine. So if I want to, while writing, if I want to indicate that I mean both Studenten und Studentinnen, then I put the I cap. That implies that both genders are included in this plural. You can do it with Freundin, Lehrerin,
Lehrer, Lehrerin, Freund, Freundin, any masculine, feminine which you can make with in, you can use this way of writing a plural with the I that separates the main student from the innen, make it cap, and then it means both male as well as female students. Okay, that's why the I is cap Studentinnen. Okay, aber zurück zu unserer Präsentation. Ja, das haben wir gestern gemacht. Wir haben das gestern gelernt. We have learnt it yesterday. We have done this yesterday. Gemacht, gelernt. I'm using the perfect tense to, perfect tense okay? I have done this. You have eaten a cake, whatever. Perfect tense I'm using, and I'm using it because we have done this yesterday to indicate the past. Okay. Machen wir ganz schnell die Präsentation zu Ende, die PPT zu Ende. Ja? Lesen Sie die Anzeige, das ist im Lehrbuch, wo ist das? I think this is from the workbook probably, from the Arbeitsbuch. Lesen Sie die Anzeige und notieren Sie. Was ist die Anzeige? Die Anzeige. What is zeigen? Zeigen, to show. Zeigen is a regular verb, to show. Anzeigen, to advertise, to display. Anzeigen. Yeah? Anzeigen is a separable verb. To display, to advertise, so die Anzeige, die Anzeigen. Und notieren Sie. Käferloher Straße, Nähe U-Bahn, zentral und ruhig. 3-Zimmer-Wohnung im 4. Stock, circa 90 Quadratmeter. Wohnzimmer und Küche mit Balkon, Bad, WC. Ab dem 1.6. frei. Miete 850 € inklusive. Hausverwaltung Ohms 089 42 42 42. Any information which doesn't make sense to you? Käferloher Straße? It's the road it's on. Street it's on, yeah. Nähe U-Bahn? Nähe? It's a Nähe? In, what is in der Nähe? around near In the neighborhood. So Nähe would be? near Yeah. near U-Bahn? under the Metro. underground. Yeah, Metro. U-Bahn. Central. Zentral und ruhig. Klar? Yeah, zentral und ruhig. If it is clear, then let's not translate. It happens in the mind, I know. It automatically happens in the mind, but let's not say it aloud. Ja, 3-Zimmer-Wohnung, ist klar? Bedroom. Im 4. Stock, 4th floor. on the 4th floor. So in English we say on the 4th floor, in German we say in the 4th floor. Okay, im 4. Stock. Circa 90 Quadratmeter, ist klar? Circa 90 Quadratmeter. Wohnzimmer und Küche mit Balkon, ist klar? Bad, WC. Ab dem 1.6. frei. Ab dem 1.6. frei. This is the way we read it. Ab dem 1.6. frei. What does it mean? It's free from that date. Which date? 1st June. 1st June, yeah. The Germans don't write the date like the Americans. Okay, Germans write the date like Indians.
ab dem 1.6. frei. Miete 850 Euro. Miete, Rent 850 Euro inklusive. Inklusive. What does the word suggest to you? What does it mean? Inclusive. Everything inclusive. Everything inclusive. What would be inclusive? What would be inclusive of Maybe water and electricity. water, electricity, maintenance, all these charges? So normally you, if and when the time comes for you to look for a room or an apartment in Germany, then look for the rent being inclusive or not inclusive. Okay. If it is not mentioned inclusive, that means that electricity might be separate, heating might be separate. There's a lot of heating is a very important part of house rent in Europe. So heating might not be included. But if it says inclusive, it means it is everything is taken care of in that. Okay. How much scholarship are you going to get? Are you getting a scholarship? What is your idea? It should be. I think it shouldn't be so high. I mean, but unfortunately it is, yes. It's quite high. But why is it high? Warum ist die Miete so hoch? Can we have a small dialogue? Yeah, Neeraj. Die Miete ist, the rent is very high. The rent is very high. The rent. Die Rente. Die Rente. So, just remind me to come back to the joke about that later on. But it's not the Rente, it's the Miete. The meter. Die Miete. High for Die Miete. means word for high. First, continue the sentence. Die Miete East. ist very sehr Ho. hoch. Ho. Oder das ist doch zu viel. Das ist doch zu viel. Doch. When do we use doch? Doch. We've done the word doch. Doch is a particle that is used to emphasize something. Okay. God, that's too much. Doch doesn't mean God. Okay. So, oh my God, that's too much. So, oh my God is not required. So, simply to show that you're really affected by it. So, ja, die Miete ist doch zu viel. Oder das ist doch zu viel. Okay. Die Miete ist sehr hoch. Ja, 58. Aber warum? Warum ist die Miete so hoch? Warum? Why? Warum ist die Miete so hoch? Why is it so high? Yeah, I know. I know the meaning of the question. Thank you. Yeah. Yeah. What about the answer? Yeah, Pranav? Warum ist die Miete so hoch? To us, it's high, like for like if you No, see. no, it is high. co- I mean, like No. If you convert 850 to Indian rupees, it's around 63,000. 8 sevens are 56. Around Yeah, 900. again 8 sevens are 56. So 56 and 5,661, 62. Yeah, okay. And that's 62,000. what I pay in Mumbai, Yes. and you don't even get like everything inclusive. So that's why I was Where in Mumbai? asking. Like the nicer parts of Mumbai. Huh. Where, for example? I think near Kolaba maybe. Near Kolaba. Near Kolaba, you will get an apartment for 62,000. Your rent is around that much. I'm not sure you will get an apartment also near Kolaba. That is one thing. That's not the point. Like it's never near Kolaba. It's like Well, I can think of living in Kolaba. I don't mind having a flat in Kolaba. I mean, but I would have to. Let's stop at Kolaba. Let's think of Bandra only. Bandra or South, Bandra is cheaper. Hello, what are you saying? South Bombay. South Bombay is Kolaba. Yeah, but like I mean, what I'm saying is
Now don't get into Bombay geography. Sir, what I'm saying is either we look at like, Das ist in der Nähe von meiner Heimat. sir, actually live in Bombay, I know. In der Nähe. In der Nähe is what? So what I'm saying is we either look at like Kurla side living in Kurla or then like direct go to like Mulund like nowhere in between. I mean if we are You want to live in Dadar? Shivaji Park? I mean like we should have like I mean not in between. Either we are paying some 15K per month or we are just paying a lakh per month. And we Point have is that is respectable amount of money for monthly expenses. is what is- I mean, but we have now got into a fight basically. We have got into a fight now about Bombay, and Bombay is a very it's a city which evokes a lot of passion. Okay, I mean, I mean, I think I know Bombay well. You think you lived in Bombay, you're saying, so I'm not going to argue with you, but I've lost 2 specs in Bombay locals. Okay, yeah, because not I didn't remove them. People removed them while getting out. So anyway, so I have a lot of passion for Bombay because I've lost a lot of things over there. Anyway, but the point is, I don't think in Churchgate or Colaba, that side, or Pedder Road and all that, I don't think you will get a 3-bedroom flat for 62,000 rupees. It's not like that bad if you think about it. Yeah, this is probably 62,000 rupees, 3-bedroom flat With the electricity and everything. with electricity and everything. You won't even get an Andheri. Yeah, you'll probably have to go to Mulund, as he says. With all due respect, anybody from Mulund over here, otherwise he'll get beaten up outside. Anyways, I think that's enough. Get back to it. Ja, warum ist die Miete so hoch? Inclusive. Die Miete ist inklusiv, say das, no? Das Meter is Die D Miete. meter is inclusive. Ist inklusiv, Inclusive. aber warum so hoch? Drei Zimmer. Die Wohnung ist, Die Wohnung ist how do you say big? groß. Groß. Die Wohnung ist groß. Die Ja, Wohnung das ist- ist, die Miete ist inklusiv. Die Die Miete Wohnung ist groß. Then? Drei Zimmer. Ja, 3 Zimmer Wohnung ist groß. Ist gut. 90 90. Quadratmeter. Ja, 90, that's still gross. What other? Yeah. Yeah. How would you say the apartment is situated centrally? Die Wohnung liegt Gut, liegt, central. zentral. Die Wohnung liegt zentral. Ist okay? Die Wohnung liegt zentral. What is the location, word for location, which comes from liegen? The word for location? Warum? Yeah, once again, warum? What are die Miete ist inklusiv. Inklusive or inklusiv, both are okay. Die Miete ist inklusiv. Die Wohnung ist groß. Die Lage, the location, die Lage ist zentral. That is why. What is the word for that? That is why? Also is also okay, but now we have also is so, therefore, but we are giving specific reasons. So we need a stronger word than also, which is deshalb. That is why.
because of that. And deshalb ist die Miete ein bisschen hoch. Ja, ein bisschen hoch. Ein bisschen, a bit. Deshalb ist die Miete ein bisschen hoch. There are two different words, right? Ein bisschen. Here. Ein bisschen. I think you can easily answer the questions that are here. Wie viele Zimmer, wie groß, Preis, was ist der Preis, oder die Miete, wo, zentral, Käferloher Straße, Kontakt, Telefonnummer ist auch da. Ja? Rente. Rente is, hello, is not rent. Rente is pension. The pension that you get after you retire, that is die Rente. Jemand, also mein Vater ist Rentner. We had die Rente is pension. Der Rentner, die Rentner oder die Rentner, die Rentnerin, die Rentnerinnen are pensioners, is a pensioner. Der Rentner, oder, so mein Vater ist Rentner. Ja? Mein Vater ist Rentner. Das heißt, that means, mein Vater bekommt, bekommen, to get, bekommen. Mein Vater bekommt monatlich eine Rente vom Staat. Staat? Yeah, from the government, from the state, from the government. Er bekommt monatlich eine Rente vom Staat. Yeah? So Rentner, so Miete is what we call rent, room rent, that is Miete. And Rente is pension. Since we are at it, might as well do pension also. And die Pension. Was ist eine Pension? A boarding house. Okay, it's called a boarding house. It's a guest house or a boarding house or a bed and breakfast place. Okay, all these three are possible. Eine Pension is where you stay overnight. Okay, so it's a very strange combination of words between English and German. Die Miete is the rent, die Rente is the pension, and die Pension is a bed and breakfast place. Okay, so don't get confused between Miete, Rente and Pension. Bed and breakfast, die, and it's not pronounced pension, but it's pronounced Pension, die Pension. Okay. Ja, also zum Beispiel, wir können jetzt diese Fragen beantworten. Ja? We should be able to answer these questions. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Ja? Wo genau ist das? Genau? Exactly. Wo genau? Am Stadtrand? Am Stadtrand? Yeah, on the outskirts, im Zentrum, I can't underline if I, im Zentrum, yeah, auf dem Land, der Bauernhof liegt auf dem Land, nicht in der Stadt. Der Bauernhof, what is Bauernhof? Bauernhof, okay. Auf dem Land is what? Land, countryside. Auf dem Land, standard expression for countryside, in the countryside. Auf dem Land. Oder in der Stadt. Auf dem Land oder in der Stadt. There is a slight confusion in my head right now because very strangely, or maybe not that strangely, but
in German 2 also right now. It's at a different level, but the entire theme of the current lesson there is also living. And living, I mean the kind of houses that are being discussed is there are people who live in a houseboat, there are people who live who have cleaned out a church, for example, cleaned out in the sense the church is no longer used as a church, so somebody has bought it and then it's being used as a house. So there's a church which is used as a house, there's a houseboat, and then there is a farmstead. A farmstead? A farm, not a farmhouse exactly. We have a different, I mean the moment you say farmhouse we think of Mehrauli, okay, in Delhi, but it's not a farmhouse exactly, but it's an actual farmstead in the sense of where you have cattle and where you have fields and where you have to work actually very hard. So that is auf dem Land, Bauernhof. Then there is something called a micro house, which is just a metal block on a wooden, well, plinth if you want to call it that, but there's a foundation, then there's a wooden plinth kind of thing, and then on top of that you have just a metal and glass box, which is which is called a micro house and things like that. So that's why suddenly the example of Bauernhof came to my mind when I saw auf dem Land, which is in the countryside. But auf dem Land basically means in the countryside. Seit wann wohnen Sie hier? Seit wann? Seit. Since when? Seit wann? Since when? So seit 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren, seit 10 Jahren oder seit 1990, seit 1990, seit 2011, etc. Was sind die Vorteile? Was sind die Vorteile? What are the Teil? Part. Vorteil and Nachteil. Vorteil is the word for advantage and Nachteil is the word for disadvantage. Advantage, disadvantage. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Der Teil, die Teile is a part. Der Teil, die Teile is a part. And Vorteil and Nachteil are the words for advantage and disadvantage. Also zum Beispiel, wenn wir zurückgehen, zu dieser Anzeige, was sind die Vorteile hier? Was sind die Vorteile? Centrally located. Es ist zentral, ist ein Vorteil. Mieter ist inclusive. Mieter ist inclusive, ist Vorteil. Praveen? Nahe U-Bahn. Nähe. Nähe U-Bahn. Nähe U-Bahn ist Vorteil, ja. Die Lage ist ruhig. Die Lage ist ruhig, sehr gut. Das ist ein großer Vorteil. That's a big advantage. Die Lage ist ruhig. Any other we are missing out on the Vorteil? Can you pass the mic in front? Here. Lalita. Die Wohnung ist groß. Die Wohnung ist groß, ja. Noch etwas? Still anything else? Küche mit Balkon. Küche mit Balkon. Wohnzimmer und Küche mit Balkon. Das heißt, ja, die Wohnung hat 2 Balkonen sogar. Ja. Okay. Das sind Vorteil und Nachteil. Die Wohnung, das Haus ist renoviert. Zum Beispiel hier haben wir, das Haus ist renoviert, ist direkt im Zentrum. Ist direkt im Zentrum. Die Wohnung ist billig, nicht teuer, ist ruhig. Nachteile, es ist sehr laut. Die Miete ist sehr hoch. Vielleicht, we can have a disadvantage in this also, in that Wohnung. Es ist, die Miete ist sehr hoch. Im 4. Stock, ja, im 4. Stock. Das ist auch ein Nachteil. How would you, gibt es einen Lift oder nicht?
Yeah. Wir wissen nicht. We don't know whether there's a lift or not. So that also could be a. But if you want to do your cardio, it's a Vorteil. Also, können Sie jetzt können Sie jetzt Ihr Haus oder Ihre Wohnung beschreiben? Können Sie jetzt Ihr Haus oder Ihre Wohnung beschreiben? Ja oder nein? I mean, do you have enough vocabulary or enough sentence structures to be able to describe it at a very simple level, the house that you live in or the apartment that you live in? That's the idea. Ja, zum Beispiel, meine Wohnung ist schön, aber klein. Ich habe eine Küche, ein Bad und ein Wohnschlafzimmer. Meine Wohnung ist schön, aber klein. Ich habe eine Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer. Die Küche und das Bad sind sehr klein. Ja, Aber ich habe auch einen Balkon. Der ist sehr groß und schön. schön. Die Wohnung ist zentral, aber ruhig. Das ist toll. Ich wohne gern hier. Ja, ich wohne gern hier, klar? Der Text ist klar. So, wherever, note where they're using aber. Die Wohnung ist schön, aber klein. Yeah, so, there is an opposition, sense of opposition there. It's nice, but it's a little small, sense of opposition. And also, later on, die Wohnung ist zentral, aber ruhig. So, if a Wohnung is zentral, if you are right in the center of the town, then probably there is a lot of street noise that's going to affect you. But it might be in a lane behind a set of buildings, then it is ruhig. Yeah. Das ist toll. Das ist toll. That's great. That's great. Das ist toll. Ich wohne gern hier. Ja. Weiter. Nummer 2. Meine Wohnung ist praktisch, aber dunkel und laut. Ja, meine Wohnung ist praktisch, aber dunkel und laut. Ich habe nie Sonne in meiner Wohnung. Das ist nicht so schön. Die Lage ist auch nicht so gut. Im Erdgeschoss und an einer Straße. Aber es ist nicht weit zur Uni. Uni. Das finde ich gut. Die Nachbarn sind sehr nett. Das ist auch toll. Und die Wohnung ist nicht teuer. Ja. Again, meine Wohnung ist praktisch, aber dunkel und laut. Ist klar? Praktisch. Yeah, practical in the sense it is convenient. Convenient, praktisch. Useful. Praktisch. Not exactly in the sense of practical as we use it in English, but praktisch has that sense of being. Das ist ja praktisch. That's useful, that's advantageous. Aber dunkel und laut. Ich habe nie Sonne in meiner Wohnung. Ist klar? Ich habe nie Sonne in meiner Wohnung. Das ist nicht so schön. Das ist nicht schön. Nie? What is nie? Das Gegenteil von nie ist? Nie? Immer. Immer. What is immer? Yeah. So what is nie? Never. Never. Seldom is, what is the opposite of seldom? No. In English, seldom, often. What is often in German? Oft. Oft. Selten. Not very different from seldom. Selten. Oft is often, selten is seldom. Nie, immer. Die Lage ist auch nicht so gut. Die Lage ist auch nicht so gut im Erdgeschoss und an einer Straße. Im Erdgeschoss und an einer Straße. Im Erdgeschoss. Erde. Erdgeschoss. Ground floor. Ground floor ist Erdgeschoss und an einer Straße, direkt an einer Straße. Okay, an einer Straße means in a on a street. Aber es ist nicht weit zur Uni.
Die Uni ist in der Nähe. Die Uni ist in der Nähe. Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. It's very close to the university. Das finde ich gut. Die Nachbarn sind sehr nett. Die Nachbarn sind sehr freundlich. Freundlich? Have you done the word freundlich? Nett oder freundlich. Die Nachbarn sind sehr nett. Das ist auch toll. Und die Wohnung ist nicht teuer. Und die Wohnung ist nicht teuer. Ja, wo ist das Mikrofon? Ja, Shivam. Meine Wohnung ist super. Die Zimmer sind alle groß und hell. Auch die Küche und das Bad. Ich habe auch eine Terrasse. Eine Terrasse. Im Sommer ist das sehr schön. Schön. Leider ist die Wohnung nicht in der Stadt. Ich muss immer mit dem Auto fahren. Das mag ich nicht so gern. Das mag ich nicht so gern. Ja. Vielleicht suche ich in ein paar Jahren eine Wohnung in der Stadt. Ja. Das mag ich nicht so gern. Yeah, I don't like it much. I don't like it much that I have to travel by car. Vielleicht suche ich in ein paar Jahren eine Wohnung in der Stadt. Perhaps I'll search for in the city, in a couple of years. Ein paar Jahren. Ein paar Jahren. Aufgabe 4. Aufgabe 4. Okay. So they will either take dative or accusative or sometimes both. Yeah. And sometimes either, not both. Sometimes either. And it will depend on whether. So we'll put them in 3 columns. One that always takes dative, always takes accusative, and the one which depends on the verb. And the verb, if there is inherently an action involved or movement involved per se, then it will take accusative. Else it will take dative. Everybody remembers this? Yeah. So that is basically introduced in 4a. And in 6. Okay. These two, I mean, we don't have the time now to play this thing, but please go through the audio of 4a and you will have Alex und Carla haben eine neue Wohnung, das wissen wir. We know that Alex and Carla are moving in together. Englisch, finally. Hören Sie das Gespräch. Wohin kommt was? Wohin? Die Frage ist wohin? Where to? Okay, that's movement. Wohin kommt was? Was möchte Carla? Was möchte Alex? Ergänzen Sie die Tabelle und berichten Sie. So basically, it's a discussion about what will come into the bedroom, in das Akkusativ, in das Schlafzimmer, in das Wohnzimmer, in die Küche. Also Carla möchte den Computer in die Küche stellen. Ja, Carla möchte den Computer in die Küche stellen. Ins Arbeitszimmer, in den Flur. So all these, wherever you want to put something, it's movement. And which are the verbs that are used for movement? The verbs that are used for position, vertical position, and horizontal position. Stehe. Stehe is vertical. Liege is horizontal. That is for position, dative. Corresponding action verbs? Gehen. Not gehen is not corresponding action. No? Gehen, of course, is movement. Stehen, wo? Stellen, wohin? Okay. Stehen is a question or a verb which tells you position, location, vertical position, and stellen is a verb that is basically to put, to keep, but in the German language it is clear, stellen means to keep in a vertical position. So I can't say ich stelle, what is this? It's not a coolie, it's a stylus or marker, whatever. Ich stelle das Ding, it's a thing, okay. I can't say ich stelle
das auf den Tisch. Stellen would be clearly like this and it's not standing. Okay. So ich lege or das Handy. Ich lege mein Handy. So stellen is and then this is vertical and liegen correspondingly legen wo, legen wohin. Okay. Legen. So wherever you have in these two exercises, wherever they are discussing where to put what, it's always they will use legen or stellen. Okay. Liegen is a horizontal position. Legen or stellen when they have to put something, and wherever something is somewhere already standing or lying, or then which are the verbs that would tell you position? Liegen, then vertical, stehen, or universal, sein. Okay, sein. So these verbs, whenever you say, I mean the next, if you go to exercise number 6, you will see that there is a housewarming party and then people are discussing, oh, the fridge is in the hallway, or whatever else. I mean the computer is in the bedroom, or no, in the kitchen. Actually, she managed to put the computer in the kitchen, is it? No. So whatever, I mean she wants to probably exactly measure whatever it is that. But why should she be the cook in the house?